Mpanyinfo a wɔwɔ Bɔkɔ Poawega. Ɛhɔ ana Bɔkɔ Senior High School ɛwɔ. Wɔn atumi abɔ wɔn ho mmɔden akɔpiem ɛwɔ Bɔkɔ Senior High School. Akɔyɛ ɛnam amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so akɔyi musuo biara ɛwɔ sukuu mu hɔnom. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a atowerɛnkyɛm a ɛtoo sukuu no ebi ɛnsan ɛnsi biom. Ne nyinaa ɛne sɛ ɔmanfoɔ bɛkae a adesuafoɔ no mu baako ɛhwɛ ne nkwa ne nyinaa ne Bɔkɔ Kusi ase ne Mampurusi ntɔkwa a ɛwɔ hɔnom a mpanyinfoɔ aka ɛma ka ɛno ɛnam so ama basabasa ɛkɔ so ɛwɔ mpɔtam hɔnom no. Etututuo bi ɛkɔɔ so ɛma adesuafoɔ no wɔn a wɔbɛtwerɛ fa nan yi ano baako etimi ɛfa mu ɛhwere ne nkwa ma ɛkɔyɛ awerɛhosɛm paa. Ɛno ɛnam so ɛma mpanyinfoɔ a wɔn ɛda sukuu no ano ana afei nso kora education mpanyinfoɔ bepie mu wɔ hɔnom a wɔn ɛkɔ bɛnkoro mu ɛyɛ sɛ ɛnam deɛ akɔ so no nti na mmɔfra no ɛho bɛsan na afei nso kora mpo no basabasa bia ɛntimi ɛmɛsi ɛwɔ sukuu mu hɔ na obi ho ɛnsan nkɔka ɛnka ho na ɛmfa ɛyɛ asɛm foforɔ ɛmba no. Wɔ makwan ama mmɔfra no nyinaa tumi afiri sukuu mu hɔnom akɔpiem ɛwɔ fie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asomdue ɛbɛtumi atena sukuu mu hɔnom. Ɛno ɛka ho bi ɛma abambɔfoɔ ɛbɔ mmɔfra no ho ban ma wɔpie firi sukuu mu hɔnom ɛde wɔn ani akyerɛ fie ɛma sesei no amekasa yi no sukuu mu hɔ adwo. Nanso mpanyinfoɔ a wɔwɔ Poawega mpɔtam hɔ kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wɔn etimi ɛkɔ sukuu mu kɔyi musuo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmɔfra a wɔbɛtwerɛ wɔn nsɔhwɛ no wɔbɛtumi anya kwan aba na wɔbɛtwerɛ wɔn nsɔhwɛ. Ɛno nti Poawega community hɔnom no mpanyinfoɔ a wɔtumi ne nananom ɛde nkita ho ɛkɔpie mu ɛwɔ Bɔkɔ Senior High School ɛkɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛyi musuo biara ɛwɔ ɛhɔnom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmɔfra a wɔkɔɔ fie no titio ne wɔn a wɔwɔ ɛyɛ fam tere no wɔbɛtumi aba ɛfisɛ ɛnkyɛ na wɔasi nsɔhwɛ no wɔahyɛ aseɛ dendenden na sɛ wɔhyɛ aseɛ so a Ghana fana nyinaa obiara ɛtwerɛ bi no Bɔkɔ Senior High School nso wɔn nso ɛka ho a wɔbɛba bɛtwerɛ bi ama biribia akɔ so kama. Na wɔbɛko a yɛn nsɛntwerɛni Atomic ɛne ɛyɛ Atunga Idrisu Kasim wɔno ana ɛyɛ assembly member ɛwɔ ɛyɛ Poawega community hɔnom ɛtwetwe nkɔmmɔ no nso kyerɛ mu sɛ ehia paa sɛ saa musuo no wɔtumi ɛyi firi hɔ na afei nso kora mpo no mmɔfra no tumi ba ɛbɛtwerɛ na bi kwan biara so no wɔbɛbɔ wɔn ho mmɔden sɛ wɔyɛ mpanyinfoɔ ɛwɔ kurom hɔ no mmɔfra a wɔbɛba abɛtwerɛ ɛyɛ nsɔhwɛ no wɔn nso bɛtumi abɔ wɔn ho ban na basabasa biara ɛntimi ɛnsi. Sei ɛna Atunga Idrisu Kasim ɛne yɛn nsɛntwerɛni Atomic ɛtwetwe nkɔmmɔ. What we are doing this morning is just to purify the blood that was shed here, so that it will signify that that blood has been purified and the spirit of that person will not be here to disturb the other spirit who will be coming back. So this is just the indication of traditionally if somebody died, we have to purify the gods of the land so that that place now will be safe. Headmaster Edema Bɔkɔ Senior High School Reverend Abubera Bukari ɛde ato dwa sɛ kwan biara so adesuafoɔ no a wɔfiri wɔn fie aba bɛtwerɛ nsɔhwɛ no wɔnka wɔn akoma ɛnto ɔnyam ɛfisɛ mpanyinfoɔ ayɛ nhyehyɛ papa ɛwɔ hɔnom a sɛ wɔba wɔn ho ɛnkyere wɔn na afei so kora wɔn ani ɛnyɛ wɔn totɔntotɔ na afei so kora yɛmhyehyɛ bia ɛmma ɛfisɛ mpanyinfoɔ ɛde nneɛma agu akwan mu a ahobanbɔfoɔ ɛbɛba mpɔtam hɔnom ama afei sɛ sukuu hɔnom ahobanbɔ no ɛbɛkɔ soro paa ɛnkɔ agyegye mu sɛdeɛ ankɔ yie kane bi a ɛno ɛnam so ɛma nipabɔnefoɔ bi bɛbɔwura sukuu hɔnom a wɔbɛkɔn desuani baako a ɔwɔ ɛyɛ January 7 ɛwɔ sukuu mu hɔnom a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a basabasa bia ɛne bibi bɔne bia ɛntimi ɛnto afoforɔ. Wɔsɛ abrante yɛfɛ no Mose a ofiri mu no na mɛnu no kɔ ne yade a ha adwene paa nanso kakra no obɛtumi aka ne sɛ mpanyinfoɔ de nneɛma agu akwan mu a dane daa no ahobanbɔfoɔ ɛbɛwɔ hɔ no. The tragedy that befell the school on the 26th of July around 7:45 we heard gunshots about 3 times within the school, and when we rushed to the scene towards where majority of the boys are staying, we realized that one of the students by name Imoro Mohammed Hakim Kundima, a third year as 7th student, was shot and was lying in the pool of blood just in the space behind me. This is not a natural death. It came to the whole school as a shock because the conflict started since 2021 that it escalated
We have never had any argument between the tribes or the ethnic groups that are represented in the school here. We have had to let the students know that we are a family and we have lived as a students, teachers, and every worker of the school. So when that incident happened, this is not a natural death. We are taking steps to find a lasting solution. And one of them, the Board of Governors met the day before yesterday, and we came to a conclusion that the community in which the school is located, the Palwega community, needed to come and do pacification of the gods for the spilling of innocent blood. So the resolution was passed by the board, and then the community listed the items. Together with the leadership of the community, we mobilized the items as you could see in the shots, and then we gathered to perform the sacrifice. I want to put on record that this is a sacrifice performed by the landowners. They own the school. The schools in modern days are owned by the communities. They are not owned by the teachers or the headmaster. So we are just here, doing what we are expected to do, but the schools are owned by the community. And so the community took that decision to do this sacrifice to, put the spirit of our dear son who lost his life in that tragic incident to rest, and to also assure